Hi chat. How's it going? What's up? I need to set everything up. One moment. There we go. Alright, let me ping the Discord real quick. Hello. 나를 두고 어디 간 것이오? Do this. Okay. We are good. Okay. Hi, chat. We're playing more Limbus Company today. We are continuing with the 7th canto. Yes. I'm still kind of tired, so I'm not like fully awake right now. But we're gonna continue anyway. Did you see the Canto 9 teaser? I think so. The one that they like released a few days ago, right? Or was it yesterday? It might have been yesterday. I think I was talking about it in the Discord or something. But yeah. I did like, I think like 2 Luxivation dungeons, and I leveled up Reissue a little bit. But God, Luxivation dungeons, I just need to sit there and do like 10 of them one day. Cause like they're just like, they do not give you enough. Alright, let's continue, chat. Whoa. There's more story. It was yesterday? Okay, yeah. Man trades baby for 15 Big Macs, so. Why do I have 227 in Kefallen? Why is that? Like, what? I have to level up. It might, yeah, it might be from the level up. I did, yeah, no, I did do a Luxivation, and I leveled up yet, like I think yesterday. All right, let's continue. 주변 구경이라도 가볼까? After nervously looking around the room, Roger tried to leave the tent, but Virgilus stopped her. 남아 있어라. 마지막 전달 사항이 있으니. Alright. 그 교육 같은 건 좀 끝나고 해도 되지 않겠냐? Hey, chat, 꼬맹이가 one second, I 사고 gotta 친 check 건 something. 맞지만 그래도 별일 없었잖아. Hold on. There we go. Okay, yeah, all my plugins were turned off on my microphone thing. That's great. Okay, we're good now. 회사 측에서 제공할 단독 정보가 있어서 남으라고 했을 뿐이다. 붉은 시선 날이 그는 문제 삼지 않을 테니 조용히 듣기나 하도록. Virgilus is used to all of this by now. 붉은 특색이시오. 본인은 언제나 그대에게만 충정을 바칠 것을 맹세하겠네. Virgilus produced a small tablet and began loading up something up on its screen. Sorry, I'm not awake yet. I can't read. 우리에게 정보를 제공해 줄 자는 현재 일신상의 사정으로 이 자리엔 함께할 수 없는 상황이다. What happened last time? I forgot. Don had a duel with the streamer. 불가피하게 기기를 활용해서 전달할 수밖에 없다는 점 양해 바란다더군. 들리나? God, is this real? 아까는 공식적으로 허가가 된 영상이 아니면 모두 물론 허가는 받았다. 뿐만 아니라 이 장소에서 들려오는 모든 참가자의 대화는 비사에서 녹음하고 있지. Oh. 아니, 그 정도면 녹음이 아니라 도청 아닌가?
물론 그쪽에서 대가 없이 제공한 호의는 아니다. 라만차랜드를 만든 원흉을 잡아오는 것과 관련이 있는 정보라는 것을 설득해야 했지. 림버스 컴퍼니 LCD 부서의 현장 추리 팀장 모제스라고 한다. 오래전부터 뒤틀린 현상에 대해 추적하고 정보를 Oh, wait, yeah, 제공했었지. 그리고 We've seen you before, yes. How's it going? Yo, welcome. That reminds me, we did have a quick call with someone from the LCD back then. She had a pretty bubbly personality. I think her name was... 나도 있어 나도. Yeah. 오랜만. 에즈라야. Yeah, we haven't seen them, but we've talked to them, yeah. 너희 혈기들 잡으러 간다며. 탐정님 아니 팀장님의 조언도 없이 그냥 갈 셈이었어? 아, 우리 팀장님은 말이지. 왕년에 혈기들을 여럿 상대하고 다니시기도 했어. 말씀 좀 해주세요, 팀장님. 그때 막 화리릭 하고. Distortion Detective? Oh, yeah. People said, like, they were, like, the main characters, right? And wait, Moses is, Isn't Moses mentioned in, Ruina? In, like, one of the books? I watched, like, videos and I remember that name being mentioned. 그래, 일전에는 혈기들에 대해서도 연구하고 상대해본 적이 있었다. 그때 나는 혈기 중 장로, 그러니까 제1권속과도 만난 적이 있었지. That means they can now show a meme without it being spoilers, yo. 잠깐만요. 제1권속이면 저번에 만난 게 제6권속 그리고 제7권속이었으니까. 뭐 그날의 자세한 얘기까지 하기에는 이야기가 길어지니 생략하도록 하지. Oh, so I guess every time a blood fiend makes a kindred, they get weaker, right? I'm assuming that's how it works. And that's why they're like first, second, third, and fourth and all that. 1권속을 처치했는가? Oh my god. Thank you for the three, is that euros? Yeah, it's euros. Whoa. Oh my god, that's showing up on the multi-chat? That's new update. Well, okay. That never happened before. Oh yeah, we were talking, you want me to get Nova Drift, yeah. That might be a little bit just because it takes a while for YouTube to like pay me things. I have to wait until it reaches $100, but I will get it when that happens. Thank you. Each kindred is weaker than their parent, so I do believe that if a higher kindred dies, one of its lower gets promoted. Oh, okay. Cool. 그럴 리가. 팀장님이 봐준 거야, 봐준 거. 정확히는 그자가 나를 봐줬다고 보는 게 더 올바르겠지. 너희들이 상상하고 있는 것처럼 피비린내가 날 일은 벌어지지 않았다. They have to bite into them to turn them into a blood fiend? Yeah. How are blood bags created? Is that just through magic, I guess? 오히려 그자는 내게 의자를 내어주었고 우리는 길지 않은 시간 동안 대화를 나누었지. 뭐? 혈기놈이 뭘 내줬다고? 그걸 믿으라고 하는 소리냐? 야마! 너 팀장님한테 무슨 말버릇이야? 뭐 혈기라는 인상이 너희들에겐 그다지 유쾌하지 않을 거라는 건 알고 있다. 하지만 적어도 그자를 포함한 일부 혈기들은 인간과 갈등 없는 평온한 나날을 보내는 걸 원하고 있었어. Blood bags is from either someone failing to become a kindred or just the result from a blood fiend drinking a person's blood, though I'm not entirely sure on that. Oh, is it like vampire rules, just like the same thing where they like you can like they have to decide to like make a kindred, but like if not, they just get turned into like a spawn, right? Like, that's usually how vampires works. With like you can make a vampire or a spawn, and a spawn is like a weaker like brawl, and like they have to decide to make them into a vampire.
Yeah. Okay. Cool. 나는 그때까지만 해도 혈기들은 지금까지 봐온 뒤틀림과 동일한 존재라고 단언했다. 그때 내게 보인 피로 일렁이고 찬란히는 눈동자는 뒤틀림과 유사하다 생각했으니까. 그제는 내 말을 부정도 긍정도 하지 않더군. I need to pay more attention to this dialogue. 하지만 정정하고 싶군. 혈기는 단순히 뒤틀림 현상으로만 해석할 수 있는 존재가 아니다. 그 본질은 뒤틀림과 유사하지만 결과적으로는 뒤틀림이 아니었다. 우리는 뒤틀림을 해결하듯 혈기를 풀어내려다 실패했지. 그 근원에 대해서는 따로 연구를 진행 중에 있다. 연구를 진행 중이라면 일반적으로 알려지지 않은 정보를 우리에게 제공할 수 있다는 뜻이겠군. 그런 셈이지. I noticed on the video feed that Moses intently yet briefly stared at Otis before continuing on her briefing. Maybe they knew each other from somewhere. 마침 이야기가 나왔으니 Do they? 백야와 흑주 이후 Otis lore? We keep getting little bits of Otis lore. That's crazy. 너희가 좋아한 제대로 된 혈기의 기준에서 권속을 설명하지. 태초의 혈기는 강력한 힘을 가지고 수많은 사람을 권속으로 만들었다고 전해지지만 그렇게 탄생한 제1권속부터는 긴 생애 동안 단 2명의 권속밖에 만들지 못한다. Oh, this is just the stuff that we were talking about, right? This first kindred, yeah. Restricted to creating only 2 kindreds of a lower generation in their long existences. Oh. 가족을 무분별하게 만드는 건 있을 수 없는 일이어서 그렇대. 이거 내가 그린 거야. 잘 그렸지? Are they restricted by, like, the ability to do it, or just by, like, that's all they're allowed? I didn't notice this the first time. This is a big Otis lore canto, yo. Do anything in the city, true. 하긴 카세트라는 녀석 샤샤를 권속으로 만든 걸 꽤 아까워하는 눈치였지. 어디서부터 지적해야 할지 파우스트도 쉽게 알 수 없는 발언이네요. I think it's physical. Oh. The head enforced it? Even blood fiends abide by the head. Dang, okay. 이렇게 만들어진 혈기를 하위 권속, 권속을 만든 혈기는 상위 권속이라고 부르지. 권속 앞에 붙는 숫자가 하나씩 오를 때마다 유의미할 정도로 힘과 능력의 차이가 나는 경우가 많다. You know, this still feels like a lot of blood fiends. If they did that to control blood fiend population, that's still a lot of, like, really powerful entities, right? Like, this one's like, if Don is anything to go off of, higher kindred are incredibly overpowered, and the lower kindred are also just really strong. So, like, when you get down here, maybe they get, like, a lot weaker. Like, these might be, like, not super strong, but, like, up here, 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 and probably even here are pretty strong. I imagine it's a bit of both. Blood fiends have very strong innate instincts related to their hierarchy. If a blood fiend is able to make 3 kindred, I imagine it would require an overwhelming amount of willpower. Ah. Turning somebody into a kindred takes no energy or has any downsides to it. Oh. Only the 1st through 4th are somewhat strong. We were dealing with a 6th kindred, and he was pretty strong, right? Or he was a 6th kindred, right? I think. He was, like, really strong. Like, for, like, on our level strong, which is pretty, like, relatively strong in the city. Like, if you get an army of those guys, that's, like, a problem, you know? He was also in an environment ideal form, true. Yeah. He was 4th? Oh, I thought he was... Really? I just swore he was 6th. Okay, I made that up then. Okay. 많다라는 건
그렇지 않은 경우도 있다는 것으로 들린다. 정확히 들었어. 뒤틀림이 제각각이듯 혈기도 ... There's confusion because the related ID started as 4th. Quixote is 6th. Okay, yeah, so I didn't make it up. We're good. I actually remembered. 나머지는 팀장님이 설명해 줄 거야. 혈기 또한 상위 권속에 따라 능력이 제각각이기 때문이다. 하지만 반란은 대체로 불가능하지. 물리적으로는 가능하지만 심리적인 거부감이 상상 이상으로 크기 때문에. Moses, you talk a lot. 부모 자식처럼 말인가? 그래. 위아래로 어버이나 자식이라 서로를 부르는 걸 보면 비유가 아니라 상위 권속과 하위 권속의 관계는 부모를 따르는 자식과 동일하다. 그래서 그런 반란을 배륜이라고 받아들인다더군. 피를 가장 중요한 가치로 생각하게 되듯이 거스를 수 없는 가족이라는 개념도 새로 더 씌워지는 거다. 머릿속에서 도덕적 가치 판단의 기준이 완전히 새롭게 정립되는 거지. 제일 아래에 있는 피주머니들도 그래서 그들은 다르다. 피주머니와 혈기는 가족 같은 따스한 말을 붙일 수도 없는 관계지. 권속이 되지 못한 찌꺼기. 피를 보충하기 위한 휴대용 식량. 딱 그 정도의 위치다. I see. 팀장님, 아니 팀장님, 그 얘기도 해주세요. 왜 제가 그것들 모가지를 확 꺾어버린 다음에 물속에 첨벙하고. 그래. 혈기들은 물에 대해 극도로 공포심을 가지고 있다. 실제로 물에 접촉하여 물리적인 피해를 받는 것은 아니지만 모든 혈기는 물을 두려워하더군. 뭐라? 그럼 물을 잔뜩 들고 가면 쉽게 처리할 수 있는 거 아니야? 물론 너희들이 곧 방문할 혈기들만의 공간에선 물은 있지도 않겠지만. 그쪽에 뒤틀림을 감지할 수 있는 자가 있다고 전달받았다. 비공식적으로 들은 사항이긴 하지만. 반갑군. 뒤에 받을 수 있는 차지가 된다는 건 기쁜 일이지. 언젠가 실제로 보게 될 날이 오면 좋겠어. 아쉽다. 우리도 갔으면 진짜 재밌었을 텐데. 거기 해결사들은 누구누구 왔어? 아까 들으니까 그 재수없는 까미오놈도 간다는 것 같던데. 만나면 나 대신 뒤통수 한 대만 까주라. 그 자식 방송하는 곳에서 한 방 먹여주려고 했는데 날 차단했단 말이야. 이미 우리 쪽이 까였어. 베스타! 그거 단단히 막고 있으라고 했잖아. 저쪽도 뭔가 심상치 않은 일을 하고 있나 보. 모제스, 당신은 이쯤으로 아시죠? 그러지. 뭐 더 말해줄 거 없어? 상위 권속 중에는 물에 대한 공포심을 이겨낸 혈기도 있다더군. 피는 언젠가 물보다 진해지는 법이지. 그 외에는 따로 말해줄 건. 이걸 말해두는 편이 좋겠군. 그들은 너희의 생각보다 피에 대해서 더욱 Yo, how's it going? Welcome. 절실하다. 뭐야 그게? With her last words, which left us wondering what they were supposed to mean, the call dropped. Midnight here, dang. Currently noon here. All right. God, I need to earn my lunacy back. I hate it. I've still got a few weeks. We're fine. And if there are any events that drop with the new season that can earn you lunacy, that'll help too. Alright. Also, the story nodes don't have Enka cost, I just realized. We have about 30 minutes until La Manchaland manifests. We each decided to use this opportunity to gather ourselves. Meanwhile, I
had something I wanted to ask Virgilus before we left. Before that, I need. Anyone seen Faust around? 아까부터 보이지 않으시더라고요. 제가 도와드릴게요. Every time I 무슨 start 일이신가요? doing that voice for like a day, it's just like funnier for some reason. I can't do it without like kind of laughing. Events don't happen in these seasons, unfortunately, but he gets reset and has some lunacy in it. Oh. I spent all my lunacy trying to get Malodus and Raisin Banner. I did that, but for Reindeer Raja. I wanted to ask Faust to relay my words to Virgilus, but I wasn't sure where she was. I always do my best to grab any remaining seasonal IDs before the season rolls over, otherwise I'm like a dragon hoarding my boxes, not because I'm greedy, but because I'm content with upgrading my current units. Fortunately, Honglu was still there to help me and noticed me looking around. I decided to ask for his help. 30분가량 남은 모양이군요. 단테. I always have so many questions floating around in my head, but whenever I stand in front of this man, my brain seems to decide to forget them all. ... Why didn't you stop her earlier, Virgilus? Earlier when Don Quixote challenged Camille to a duel. ... 아, 통역을 해드려야 하는 거였군요. 단테님께서 왜 아까 말리지 않았냐고 물어보세요. 아하, 책망하는 모습이었나. 이해했습니다. 쉔크 협회는 방금과 같이 결투로 시시비비를 가리는 것에 능숙한 협회입니다. 나름 기사도 정신이라는 걸 뼈저리게 익혀왔던 모양인지 결투에서만큼은 정정당당하고 뒤끝이 없기로 유명하기도 하죠. It's actually ... true. You're right. Can't even be happy for one day in the city, dang. I see. So, picking a fight with a fixer from any other association or office might have caused a real problem for us, but the nature of the sink made it a pretty safe altercation, huh? Sorry, I can't do the voice at all today. Oh my god. 그 상황, 오히려 결투 신청을 막는 것이 돈키호테를 더 날뛰게 했을 겁니다. 그리고 Virgilus gave a long pause. 3번 수감자도 이제 정신을 차려야 할 시간이기 때문에. 어라? 돈키호테 씨는 저희 중에서 가장 정신을 차리고 계시는 분 아니었나요? Oh. Honglu's interjection was so sudden and random that I wondered for a moment if he thought we were talking about someone else. What do you mean? Dante Deku. Dante is Deku, yes. But Honglu did not correct himself. He pointed to his eye and continued. 눈이요, 단테님. 언제나 별처럼 빛나고 있잖아요. 그래서 신기해요. Eyes, huh? I noticed that the light in Honglu's left eye was growing dimmer, like light fading away as it sinks into the depths of the dark waters. Oh? Wait, I have something else I wanted to ask you about. What I really wanted to ask Virgilus about was what happened on that train. I wasn't sure if I could bring that subject up in front of Honglu, especially when Faust wasn't here. 왜 그러신가요, 단테님? 안절부절 못하고 계시는데요? 괜히 초조하게 시침을 떨어댈 필요는 없습니다. 단테. 열차 안에서 무슨 일이 일어났는지 제가 모를 거로 생각하시는 겁니까? Oh? Sounds like Faust kept him updated. Well, then tell me, what was going on with Don Quixote back there? No, I mean, what is she? You're just, okay. 돈키호테 씨의 정체가 뭐냐고 물으시는데요? Weren't we supposed, okay. 스스로 알아낼 수 있는 답을 되묻는 건 그다지 실용적이지 못한 선택입니다. 그보다 더 중요한 질문이 있을 테니. 가령 앞으로 3번 수감자가
어떻게 되느냐 같은 것 말입니다. Dot dot dot. I get it. It's Don Quixote's turn now. But you're not going to answer that question either, because I'll let the. Sorry, I heard myself speak for a second. A lot of times I tune myself out when I'm doing this voice, and I just heard myself speak through my headphones. Because I'll. Sorry. Because I'll get to the answer anyway, as long as as long as I keep riding the flow to wherever it takes me. 떨림이 멎은 걸 보니 제 뜻을 눈치챘다고 믿겠습니다. 막상 라만차랜드 안에서 뜻대로 되지 않아 불안해지는 상태가 되면 이 말을 떠올리십시오. 앞으로 어떠한 상황이 닥쳐와도 돈 키호테는 약속을 기억하고 있을 것입니다. 단테. Will Dante ever realize that the order of their turns is the same order that the sinner introduced themselves? Oh, yeah. The promise. I have no idea how that word is supposed to assuage any of my fears. Virgilus isn't the type to waffle on meaninglessly, so I suppose there isn't anything else I can gather from him at this moment. Sometime later, back among the sinners at the empty lot, I flounder hello chatter. Don Quixote, what about what happened earlier? 오늘은 정말 대단한 날이지 않았는가, 관리자 나리? Just already back, alright. It is? 하나 옆에도 실제로 보고 그 쉔크의 까미우나리와 겨뤄보기도 하고 방송에서의 까미우나리는 누구보다 의협심이 넘치며 용감한 해결사셨어. 틀림없이 서로의 소통에 오해가 있었던 것이라고 보네. How did you even access his streams on the bus? 나리, 본인은 말일세. 이제야 비로소 해결사다운 의뢰를 하러 가는 기분이네. No, actually answer that question. How did you do that? We don't have any devices other than like... Did you... Okay. 악인을 처단하고 고통받는 이들을 구해내는 것. 그것이 본인의 한평생 꿈이었으니 말일세. I think she stole Dante's PDA. 물론 베르길리우스 나리는 황금가지를 구해내는 게 제일 중요한 목표라고 말할 게 분명하네. 허나 본인은 그것을 제쳐놓고서라도 라만차랜드를 토벌할 걸세. 그리고 그 안에 갇혀있는 방문객들도 전부 구해낼 것이오. Bus front? Maybe, yeah. I don't know if that has like a screen though. There used to be a glitch for when you duel with Camille during the menu update. You could use the ports during the duel. If you won, you would still die. It got patched now, dang. Dot. I stare in silence as Don Quixote boasts. I think I saw stars twinkling in her eyes, like Hongwu said. 째깍째깍. 단테. I've been looking for you, Faust. 베르길리우스 씨와 대화를 나눌 필요가 있으셨나 보군요. I felt like she was accusing me that there wasn't any other reason I'd be looking for her, so I couldn't help but stammer. Now that I think about it, I don't see her alone with Charon very often. What were you two doing here? 카론과 정례적인 루틴 절차를 수행하고 있었습니다. 정기적으로 진행해야 하는 검사가 있거든요. What examination procedure? 회백질의 유기결합 정상 척도 확인 및 전기 자극에 대한 활성도 확인을 메인으로 하는 검사입니다. 또한 외부 자극에 대한 뇌압 변동, 혈류가 정상 분포를 유지하는지. I understood that. 그만하겠습니다.
I'm certainly not one to talk, but I'm once again reminded that Faust isn't very good at talking to people either. 내 승객들이 놀이공원에 간다고 했어. 놀이공원 버스보다 재밌는 곳이야. I'm not sure about that. I've never been to one myself, but probably. I need to get Alan Geiger next fall for just. I got Bafuda Ishmael. Dang. Yo, how's it going, Void? What's up? 일반적으로 놀이공원에 입장한 사람들은 심장 박동수가 평소보다 약 1.5배 상승한다고 합니다. 왜? 의도적으로 흥분을 고취시켜주는 기구들에 탑승하기 때문입니다. 대표적으로는 탑승객의 양팔을 결박시키고 3초 안에 100m로 하강시키는 기구와 가파른 경사에서 급격한 하강을 유도하는 열차를 모방한 기구가 있다고 알려져 있죠. 그거 난폭 운전. 운전사가 카론보다 실력이 떨어지는 거 확실해. 그럴 수도요. She's one to talk, especially when it comes to reckless driving. I'm sure there are more fun rides, right? Probably. 그럴 수도요. We should go there someday. A real amusement park. Make a list of fun sorry, I can't read today. I don't know why. Make a list of stuff you want to do when you get there. 카론, 단테가 하고 싶은 걸 궁금해하시네요. 언제? 어디서? 저희와 버스 외의 공간을 함께 다녀도 괜찮을 때가 오면 놀이공원에서 하고 싶은 걸 묻는 거예요. There was a long pause. Karen's eyes glimmered momentarily as they began to wander elsewhere. 그곳에서 카론 사탕 먹고 싶어. Looks like today's one of those days where everyone gets a twinkle in their eyes. All right. Wherein is concluded the method by which eradication quests of fixers, the brave and the bold, are to be conducted. Oh, combat, yo. Oh, we get backups, I forgot. 관역이 생겼네. 잠시 같이 네. You know, hold on, I should 좋아. do it by level, right? 명령이라면 Yeah, probably. Oh, I noticed. 즉시 I noticed. 출격하겠습니다. Alright. 이오티스 참전합니다. Pictures began gathering one by one at the site. 라만차랜드가 등장했습니다. Oh, the orb. 음악 소리가 들리기 시작한 시점 16시 12분을 기준으로 약 22시 12분까지 라만차랜드가 개방됩니다. 네가 스스로를 포기하고 싶어질 때가 오더라도 약속하지. 그게 다야? 앞으로 어떻게 살아갈 건데? 고마웠어. 해결사 잡지는 잊지 말고. Oh, more dawns. Wait. 몸은 싫어. 부탁이니까 제발 멈춰. 나 기가 막힌 생각이 난다. Dot. It's the same phenomenon I experienced back at the Great Lake. But these memories are much more fragmented, opaque. The glimpses of Don Quixote I saw were nothing like the person I know, but should I follow this journey to its conclusion? 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은 것 말입니다. I'll understand what all these glimpses of memories mean, like I always have. And
we made our way towards La Mancha Land. 여기가 라만차랜드. 뭔가 섬뜩하네요. Hello. 그리고 피냄새. 이곳은 수십의 실종자들을 낸 장소다. 방심하는 인원들이 없도록. 드디어 모습을 드러내는군. 혈귀놈들. 저것 봐! 생존자가 나오고 있어! 저런 구도였으면 동시 시청자 수 최고 기록을 노릴 수 있었을 텐데. 무기를 들고 있군. 민간인은 아니다. 관리자님, 저자들의 복장 이상하지 않습니까? 보통 저런 고풍스러운 옷은 잘 입지 않을 텐데. 혼자 입기엔 어려운 복식도 보인다. 누가 옷을 강제로 갈아입혔을 수도 있다는 거네요. As murmur among the fixers begin to grow, slowly increasing in intensity, Alessio shouts from behind the line for us to stop. 아직 접근하시면 안 됩니다. 라만차랜드가 생기고 약 10분 가량은 적재물들이 떨어지는 시간으로 안전을 위해 뒤에서 대기하고 있어야 합니다. Meal equals mirror world freckles. That's true. 누구야? 어느 사무소야? 협회야? Excitement is in the air as the fixers attempt to guess who they are. 자, 불주먹 사무소다. 저 복장은 Oh! 우리 불주먹 사무소 복장이야. Whoa! Firefist! Hey, what's up? 거봐, 내가 뭘 했어? 누님들 꼭 돌아올 거라고 했지? 분명 토벌은 못해도 생존해서 15분 이상의 증언을 할 경우 기여금이 있었어. You know, yeah, it makes sense that the Firefist office is here. Their whole thing is like blood fiends. Yeah. 적재물 추락이 끝날 때까지 10분간 접근을 권장하지 않는. Wait, is their whole thing like blood fiends? The story of Firefist Gregor is about blood fiends, so not their whole thing, probably. Just Firefist Gregor. A fixer ignores Alessio's warning and rushes out to greet the survivor and helps her to her feet. 누님, 누님. Oh, 이제 됐어요. 우리 사무소도 반지하에서 탈출해서 빛을 볼 수 있어요. 다른 놈들이 얼마나 무시했는 줄 아세요? 이제 인터뷰에도 출연하고 기여금도 받고 명성을 뒤높일 일만 나왔다고요. 생존자는 개뿔. 그러니까 조금만 더 참으세요, 누님. he's dead? Yeah, probably. 행복한 미소가 꽃피는 함께 꿈꾸는 자유로운 라만차랜드로. 오지마! 입구까지 피주머니들이 몰려든 걸 보니 탈출 직전에 변해버린 것 같네. You know, why is there always like whenever like a big group is going into a dangerous place and somebody says like, "Hey, stop, don't go in any further." Why is this like the cliche that like one or two people are like, "Screw you, I'm going in." Like that is just why. Okay. I feel like it's really stupid, right? 적당히 허접한 혈귀한테 물렸나 보군. 권속이 높을수록 변하는 속도가 빠르거든. 타이밍을 제어할 수도 있고. Like you got this far in the group, you followed like everything until the point where you actually like come face to face with the dangers, and then you're just like, I'm actually not gonna listen to the people telling me to do things. That probably happens IRL, I guess. 저기 혈귀에 대해 빠삭하게 아는 것 같은데 우리 같은 초짜들한테 조언해줄 건 없어? 조언이라... 아, 이게 있겠네요. 실력이 부족하면 죽을 거라는 사실을 겸허하게 받아들이는 거. Dang.
혈기에 의해 피주머니가 되면 그건 죽은 거랑 마찬가지가 되는 거니까요. If you were put in a room and were told don't press the button, would you press it? I mean, it depends. Like, I feel like if I signed up for a thing that said, hey, you get paid a bunch of money if you go in this room and don't press a button, and I was like, okay, I'm gonna go do that and not press the button, and they told me, hey, you'll die if you press the button, I would be like, hey, no, I'm just not gonna press the button, you know? Like, like, that's the situation we're talking about. They signed up for this mission to get paid to listen to these orders and, like, solve this, like, case. And they were like, actually, I'm not gonna listen to orders, and I'm gonna get myself killed, actually. They have their own goals regarding the danger than the rest of the group, so they would stray away pretty quickly when faced with said danger. Maybe. 그거야. 항상 받아들이고 있는 사실인걸요. The big red shiny button? True. Hey, fighting. Neutrals, of course. Of course we're starting with neutrals. Why wouldn't we be starting with neutrals? 내 앞을 막을 자는 없어. 그 오물을 Without through an explosion. 직접 밝혀주마. Another neutral. Okay, hey Don, thank you. Good job. Why are like we've only had like 2 clashes like this whole time. I guess they used like blocks or something maybe. This is the point where I'd say clashing actually becomes challenging. I'd say enemy number starting point. Oh god. 불길 속으로. 최선의 방어를. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 풍속에서 Okay. Heathcliff, get on your horse. 위험인물 발견. 제압할게요. Bonk. 구회 안에 갇혀 죽어라. 자, 대검 방어. 주라니야. 죽도록 달릴 시간이다. Alright, we're getting good clashes. This is good. Okay, and then we immediately get a neutral as I say that. Alright. We can do that. We only got 7? What the heck? 언제까지 버티나 보자고. Unbreakable like a diamond? Whoa. 좋아. 지금이 기회인 것 같소. Realize if you watched the Steel Ball Run trailer. I have not watched it, but I've seen that it exists. I will watch it eventually. I still need to finish part 6. I started watching it again recently. And I am just after Foo Fighters gets recruited. No, I'll save that for a clash. 찢어 놓아주마. All right. Oh, I figured there would be another wave after that. 행복한 미소가 꽃피는 곳. 혈기와 함께
I'm getting Yakuza 0 when I get my Christmas money. Yo! The Yakuza series is well worth playing. It's so good. 지금부터 5분 뒤 입장이 마감될 예정이니 관람객분들은 질서를 지켜 순서대로 입장해 주세요. 들어오실 입구는 왼쪽의 뒤쪽, 출구도 왼쪽의 뒤쪽입니다. 마감 후에는 입장이 어려우니 혈액팩을 꼭 지참하시고 늦지 않게 입구에 대기해 주세요. 몇 시간 후에 다시 볼 수 있는 자들이 있길 바라지. The fixer's cold voice contrasted with the cheerful voice echoing from the announcement. 불길한 소리를 아끼질 않네 저자는. Loki, what do I get with the Steam gift card I'm definitely getting for Christmas? I don't know. Virgilus only gave us a light nod. Strangely enough, his aloof attitude was what gave me peace of mind. And the last thing I saw before the gates shut behind us was the odd look on the eyes of every P-Corp employee, all intensely fixed on the closing gate of La Mancha Land, I think. Because La Mancha Land, yeah. As if they didn't even want to miss a little glimpse of it. Oh. 끝인가? Cool. 정말 한 톨도 남지 않았나? 그렇다면 어째서 이 분노가 Of what peril befall us in the case of La Mancha Land and our encounter with the Blood Fiends. Yes. 이오티스 참전합니다. Earlier, they assigned the gathered fixers with areas. 우리는 다른 구역이네요. Alright. 살아서 만나면 좋겠어요. It seemed that the Blood Fiend hunters were assigned to Area 3. Jia Shichun, Shichun, yeah, to Area 2, and us to Area 1. 잘 부탁드려요. 전 휴고라고 해요. Hello, Hugo, also known as KJH. The fixer from earlier, whose name was Hugo, appeared visibly relieved that he was assigned the same area as us. 그리고 방금 바닥에서 이런 걸 주었답니다. 라만차랜드 지도예요. 저 참 쓸모 있는 동료가 될 것 같지 않나요? 쓸모 있다기엔 그냥 여기저기 잔뜩 떨어져 있는 것 중에 하나를 주운 거지만요. Evil Disneyland doesn't let guests die on the premises. Dang. 이건 지도가 포함된 놀이공원 팸플릿이네요. 저 사무소 놈들이랑 같은 조가 되었다면 아마 구역에 들어가기도 전에 죽었을지도 몰라요. 그것도 혈기가 아니라 저자들한테요. 고벌금 정산에도 못 들고 완전 최악이죠. 어디였더라? 림버스 컴퍼니 사무소라고 했나요? Limbus Company office. It seemed that he was under the impression that we were one of the numerous no-name fixer offices, but I didn't really feel the need to correct him. 사실 우리 같은 이름 없는 해결사 사무소들은 언제나 찬밥 신세죠. Man, people hate Hugo, dang. 쉔크나 치바이 같이 인기 순위를 다투고 있는 협회 직속 사무소랑은 다르게요. 아니, 그렇지 않다네. 해결사들은 모두 의롭고 존경받아야 마땅할 존재들이야. 본인은 아주 오래전부터 해결사가 되는 것이 꿈이었네. 해결사란 무릇 문제를 해결하는 존재. 문제라고 여겨지는 그 모든 것들을 대신 해결하는 존재 아니겠는가? 그러니 자네와 우리가 같이 이곳을 토벌하고 개선한다면 모두가 해결사라는 직업을 다시 생각해 줄 테지. 왜 다들 그런 표정인 것인가? 너 방금 엄청난 복선을... 아니다.
생존자들. Okay, let's go find the device in Area 1 then. 팸플릿을 보니 참 다양한 기구가 있는 것 같소. 그리고 이곳은 프리티 앤 원더풀 구역이요. 내가 바로 해결사라는 기구도 있고 멋쟁이 패션쇼도 있고. By the way, weren't we instructed not to rewind in front of the other fixers? Does Hugo count? Does Hugo count as a fixer? 이름만 들어서는 정말 그럴듯한 놀이공원 같은데 테마도 있고 말이야. 대체 이 장소는 어찌한 연유로 만들어진 것인가? 몰라. 그것까지 우리가 알아야 하냐? Hugo does not count, I see. Alright. 세월의 흔적으로 인해 많은 것이 변해버린 것 같긴 하나 어쩌면 과거에는 즐거운 장소였을지도 모른다는 생각이 들어서 말이오. 진실된 웃음이 가득한. Hello. 시작되었나 보다. 도발 축제가 또 시작된 Also, 모양이야. 그렇지? I have realized a lot of this theming is very similar to a certain mirror dungeon boss that we did fight. So 날 뛰어드는 인간들이 또 한가득 들어왔어. Scissor blades, yo. 더 자주 열렸으면 좋겠다. 하루에 3번씩. 그러니까 너네 중 한 명은 딱 이틀 정도만 살 수 있을 정도로 만들어서 보내줄게. 너희를 이곳으로 보낸 대장한테 그렇게 전해주라. 더 자주 와달라고. 아니면 이건 어떤가? 장치가 있는 위치를 우리에게 알려주면 고통스럽진 않게 처리해주지. 너무 좋다. 너무 좋아. 저렇게 험악하게 말하는 놈일수록 맛도 기가 막힌다니까. 너무 재촉하지 마. 이벤트가 아직 많이 남았거든. 패션쇼도 할 거고 인기 투표도 할 거야. 너무 기대되지? 그렇지? 지금까지 이곳으로 온 객들과 토벌하러 온 자들을 그런 식으로 농락하였나 보군. 제일 중요한 걸 빼먹었다. 그렇게 꾀지지한 꼴로 여길 돌아다녀서는 안 돼. 알고 있지? 난 쥐새끼 같은 꼴로 여길 돌아다니게 하다가 들키면 나까지 혼날 거거든. 우리? 야, 잘 봐봐. 난 그렇게까지 형편없는 꼴은 아니라고. 예쁘고 화려한 옷을 입혀준 다음에 의상실에 전시해놓고 일주일 동안 골라 먹어야겠다. 어디서부터 맛봐야 할지 벌써부터 너무 기대돼. There are a lot of blood fiends here. Can you guys handle them? 문제 없어. 이곳에선 저들의 죽음이 유예되지 않을 것이기에. Chat, why do we all hate Hugo? Why is this? Does Hugo do something? 열차의 그놈보다 수준도 떨어지는 것 같습니다. 기껏해야 그 의체 해결사와 비등 혹은 You'll see. Okay. Oh man. 그렇단 말이지. 넌 걱정할 거 없겠네. With Heathcliff's charge as our signal, the sinners advanced, leaping into a horde of blood fiends. All right. All right. Well, I can't block and get rid of the S3, so I've got to do that. At low power, dang. 최선의 방어를. 내 앞을 막을 자는 없어. Yo, coffin. No way.
기회인 것 같소. Not win rating in the big 2025, of course. Well, that sucks. Defend, I guess. Sure. Whatever. Okay. Do you have any healing egos? I've got Fluid Sac Faust, but we need to level up the Faust that we have. 풍속에서 구회 안에 갇혀 죽어라. 지바이에 의뢰했다면 Okay. Starved for blood for a long, long time. Loses 15 base offense level and loses 15 base defense level. Oh. Vaish is literally Hawkmo blocking strat from Rona. Dang. True. 언제까지 버티나 Look 보자고. at the Blood Fiend's level. What? 대검 방어. 불타버렸나? 지바이에 의뢰했다면 그 오물을 떼어내주지. What's the level? Oh! I see. You're staggered and about to die, though, so it doesn't matter. We win. Just S3 on them, yeah. If only I could select things properly, my god. 위험인물 발견. 찢어 놓아주마. My god. This Kanto brings the mechanic Blood Feast. Oh. Is it like they gain strength the more they hit or something? 정말 한 톨도 남지 않았나? 그렇다면 어째서 Just combat node, okay. 분노가 끝나? 목표 위치로 돌격 중. Nice. Enemies being like 10 to 20 levels higher than you and being debuffed down to your level will be a common trend from now on. Oh, I see. Oh, it's just you again. Okay. There we go. 언제까지 버티나 보자고. Level 42. 그 오물을 I mean, we're all above 42, but 떼어내주지. it's just the like rest of my backups aren't. 남길 말은 없겠지. Oh man. I kind of need Heathcliff to Heathcliff. Yes, I can pronounce things correctly, chat. Heathcliff, get on your horse, please. Oh my god. Gregor, okay. Hold on a second. What's going on here? What's happening with this? 위험인물 What? 발견. 제압할게. 이제 주라디야, 죽도록 달릴 시간이다. 언제까지 버티나 보자고. 풍속에서 자음은 어디요? 하! 자!
Also, Blood Feast is shared between both sides if you have a Blood Fiend team. Oh, that's neat. Sinclair, you know, go ahead and lose. I don't care. You need to go insane more, so lose. Lose a clash. Go ahead. Who cares? 언제까지 버티나 보자고. 공과 함께 사라져라. Higher kindreds are also given priority when it comes to consuming Blood Feast. Ooh. There's actual like that's crazy how there's like actual like thought into like all these game mechanics. What the heck? Yay! Oh, 3 of you. All right. It's weird seeing like multiple of the same character that we literally interacted with in the story already. Like this is a character. This is a person that we saw. Get back on your horse, I guess. Sure, why not? I guess we're taking a neutral there. Right, why is that struggling? That's weird. 내 There we go. 앞을 막을 자는 없어. 그 오물을 다 죽어라. Oh my god, you're dead. I think one Blood Fiend could solo the Sinners at the beginning of the game. Absolutely. 시바이에 의뢰했다면 Didn't we die in our first battle? 대검의 머리가 쪼개지지 Like, isn't that like we canonically lost our first fight in this game? 주라니야. 죽도록 달릴 시간이다. Like, if we could not revive, we would all be dead, just like completely. 목을 내놓고 있도록. You're not ready for 8:30, oh. Now, you guys always tell me that I'm not ready for like a certain thing, and then I pass it with flying colors. 그렇다면 어째서 이 분노가 끝나지 않는 거지? 돈 벌러 가자. 제발 살려줘. 나 오랜만에 이렇게 안 굶고 피를 먹어본 적이 200년 만이란 말이야. 너무 신이 나서 그랬어. 예전처럼 눈에 안 띄게 죽은 듯이 살아갈게. 부탁이야. Back when I fought Ricardo, the only Ishmael ID with aggro was Uptie 4 slosh. Dang. 장치가 있는 곳을 말한다면 고려해보지. 저기 저 놀이기구로 가면 돼. 내가 곧바로 버튼을 누를 수 있는 지름길도 알려줄게. 나만 따라오면 될 거야. 입장하자마자 곧바로 몸을 오른쪽으로 향한 다음에 오, 좋아 좋아. 오른쪽으로 향한 다음에 악인과 거래를 할 수는 Oh. 없지 않은가? 보이지 않나? 저 방문객들의 시체가 분명 Okay. 악인에게 덮쳐진 지 얼마 되지 않은 자들이었네. Man, alright. The closer we got to the attraction, the more the roads became riddled with mangled corpses. I mean, fair, but like, dang, I didn't expect that from Don. He hates blood fiends? Dang. Don Quixote was right. Some of them did look pretty new, some of them only hours since their death at most. Of course, Otis did not appear even remotely receptive to her reasoning. 시간을 단축할 수도 있는 정보였다. 때에 따라서는 적군과 협상을 하여 우리 쪽이 유리한 결과를 이끌어낼 줄 알아야. 하지만 악인과 손을 잡고 시간을 줄였다 해도 그것으로 정의를 실현하는 게 무슨 소용이 있다는 것인가? 이놈이 아직도 그딴 소리를. 야, 냅둬.
저러는 거 한두 번이냐? 이럴 시간에 저 몰려오는 놈들 족치자. 맙소사, 또 와요. I like how Heathcliff is like the nicest to Don. I've noticed that recently, ever since the that one Christmas like event thing that happened, like, or the intervallo, right? I feel like Heathcliff has just been really nice to Don. She did try and help him get new drip, true. Hit me block. Immediate Requiem. I was gonna say Lament Mourn and Despair, but that was the horse one. 불길 속으로. 그 오물을 떼어내주지. I just call both of them the same thing, to be honest. Fair. 자, 지금이 기회인 것 같소. Sorry if I'm not keeping up with all the chat messages, by the way. Their YouTube chat is moving kind of quick. Same amount of coins, same general effects, yeah. They're pretty much the same move, just like horse, you know? Bro, Gregor, a neutral S3? Really? You know, no, counter. Screw that. I'm not using a neutral S3. Okay, get on your horse. My god. Dude, I mean, yeah. It definitely starts to get difficult to clash. Which means finally win rate is no longer viable. Oh my god. People can't constantly ask me to win rate because it will actually just cause me to lose. Bro, what? Alright. Oh, that got him out of the stagger. That's huge. And how that happened. He's just immune to stagger when he gets on the horse. That's funny. 대검 방어. 최선의 방어를. Nice. Okay, well, I guess he's not immune to stagger damage. What the heck? All right. Dang. 위험인물 발견. He's when he gets on the horse, yes. 쉬시게. 전부 불타버렸나? 남길 말은 없겠지.
대검의 머리가 쪼개지진 Alright. 않았을 텐데. Oh. Unlike the blood bags back on the train, these ones can't come back from death. They were all once fixers seeking riches, civilians turned to guests, drawn to this place by its music, each dreaming a dream of their own. I don't know since when, but I've stopped feeling anything about killing things like them. 그러게요. Sinclair replied, thrusting his weapon into the skull of a dying blood bag. 이 피주머니들이 사용하는 무기, 열차에서 봤던 카세트. 피라는 혈기랑 비슷한 것 같은데? 피로 잔뜩 치장했고. 굳은 피다. 같은 성질이라 해도 모방할 정도. 혈귀들은 다 이런 방식을 사용하는 걸까요? 모제스 씨의 말을 떠올려 보면 가까운 친척 같은 걸지도요. 아까 그 혈귀들이 가리킨 놀이기구가 여기군. 이 놀이기구, 이 구역에서 제일 유명한 놀이기구인 것 같은데요. 안으로 들어가 보는 수밖에 없겠어. 당연한 Alright. 결과죠. 저는 선택받았으니까. We're going down. 그렇겠죠? My lunacy, whoa. Actually, I'm gonna run to the bathroom real quick. I'll be right back. One moment. Hi chat, how's it going? I'm back. Speaking of which, can't afford did not have to be that long, dang. Alright, let's continue. In which the attraction's narration and its riddles continue. 기차와 같이 달려나가겠소! 1구역의 핵심 어트랙션, 판타지 블러드 슈팅에 오신 여러분들 환영합니다. 이 놀이기구에는 조금 무서운 장면이 포함되어 있을 수도 있으니 어린아이들은 엄마 아빠 손을 꽉 잡고 오세요. 그리고 이 기구 옆에 있는 멋쟁이 패션쇼도 진짜 열심히 만들었거든요. 깜짝 이벤트로 방문만 해도 기념품을 나눠드리고 있어요. Whenever the X condition isn't play within 10 turns, I get scared, oh god. 센터님, 그렇게 쳐다보시지 말라니까. 놀랐잖아요. 아니, 돌시네아님이 자꾸 인기 없다고 비꼬셔서 기념품이라도 나눠드려. 뭐야? 뭐가 이렇게 허접해? 그거 아세요?
이번에는 음질이 아주 깨끗하오. 아주 머나먼 옛날, 몹시 슬프고 안타깝게도 혈귀와 인간들은 지금처럼 사이가 좋은 관계가 아니었답니다. Hey, Stormy, what's the name of Don's main ego? I don't remember. Oh God. Today. 서로 만나면 헐뜯고 싸우기에 바빴죠. 혈귀는 인간들을 사냥하려고 했고, Well, I gotta check during the next fight. 혈귀를 미워하기 시작했습니다. 이게 뭐죠? 인간들을 잡아먹으려고 하는 못된 혈귀들이네요. 어떻게 할까요? 어떻게 해야 할까요? 말린다? 땡! 좀 더 분발해서 생각을 해볼까요? 다음 사람? 정답! 다시는 인간들을 해치지 못하도록 혼내줘야 한다네. 정답입니다. 자, 못된 혈기들을 물리칠 절호의 찬스입니다. 너무 신나지 않나요? 그곳에는 말이지. Oh. 지긋지긋한 싸움도 없고 언제 잡아먹힐지 알 수 없는 두려움도 없고 오로지 웃음소리만이 가득할 거다. Don's ego is called La Sangre de Sancho. Oh, I see. Oh, I hate it when it gives me the S3 on the bottom because I can't do a guard first. Okay, well that's awesome. This is great. I love bad clashes during the entire like fight. Okay. 최선의 방어. 지발리에 의뢰했다면 I think Kanto 7 and 8 have the best boss music and non-boss music. Oh. Translates to the blood of Sancho. Oh. That's fun. Another neutral. That's cool. I love neutrals. They're my favorite. Yeah, do that. Why not? 목을 내놓고 있도록. 후회 안에 갇혀 죽어라. Sorry, I just checked something. Why somebody's always getting staggered. Oh God. 후회 안에 갇혀 죽어라. Don's sad now. Oh. Alright. This is gonna be a huge attack. Oh my God, both unopposed too. That's awesome. 0 charge on Don. That's awesome. Wait. At every turn end, gain 1 haste, 3 offense level up, and 3 defense level down. Gain 2 additional offense level up for every 3 cumulative turns. On Clash win, heal 3 SP. On kill, gain 1 Clash power up next turn. That's huge.
That. Oh, I might out. I'm stupid. Hold on. Unopposed to neutral. That's awesome. I love when we can't clash properly. 위험인물 발견. 직접 놓아주마. 대검의 머리가 직접 밝혀주마. 무차 잠들어. 버러지 같은 놈들. 직접 밝혀주마. Guy's still alive after 4 attacks. Oh my god. Sure, block, whatever. 내 앞을 막을 자는 없어. 그 오물을 떼어내주지. Nice. One shot, geez. Chad, are we talking about future bosses, by the way? Don't talk about future bosses, please. 직접 밝혀주마. 남길 말은 없겠지. 다음은 어디요? I don't know. I mean, I'm just seeing names I don't recognize. And also boss next to them. So it's like, that's a future boss. I hate it when people talk, like, say the name of a boss before the canto starts, and then I remember the name of the boss, and then we meet the guy, and it's like, oh, we're gonna fight you. Okay. That's happened on multiple occasions, and I should be banning people for it, honestly. There you go. 직접 놓아주마. I need more mods. 좋아. 남길 말은 없겠지. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. It's literally Yoshihide. I mean, having the name of a character in the name isn't a spoiler, but you saying that is more of a spoiler. You saying that the name is a spoiler is more of a spoiler than me hearing the name in general. God. 위험인물 발견. 제압할게요. 쉬시게. I hate how I have to have like the spoiler talk with chat like every 5 minutes. It's so annoying. 자, 이제 우리 어린이 친구들이 제일 좋아하는 시간입니다. 일명 내가 바로 이 구역의 해결사 타임! 혈기들이 등장하면 아까 입구에서 나눠드렸던 장난감 방망이로 멋지게 퇴치하는 겁니다. 우리 어른들도 참여할 수 있어요. 스트레스를 한 방에 털어버릴 수 있는 끈은 아니! 이제 그까짓 장난감 방망이를 맞고 아픈 척하는 혈기 같은 건 필요 없어요. 이곳에는 오로지 진짜들만 남아있게 되었으니까. Spoiler Don goes to Agartha.
Isn't that like the COD zombies, like different realm or something? 끝인가? 정말 한 톨도 남지 않았나? Right. 그렇다면 어째서? Wherein is learned the unexpected truths regarding blood fiends. Awesome. 기차와 같이 달려나가겠소. 자, 사람을 해치는 못된 혈기들은 그렇게 모두 지하로 쫓겨나게 되었습니다. 이제 지상에 남은 건 착하고 의로운 혈기들 뿐이죠. Where do you plan on stopping? I don't know. Last stream we did it for like over 3 hours, I think, so we've still got a little bit to go. Yeah, I usually my rule for whenever I stream is you've got to stream for 2 hours unless something goes horribly wrong, or like you just got to go over that, you know. 그들은 인간들과 손가락을 걸고 약속했습니다. 함부로 인간의 피를 탐내지 않고 사이좋게 지내겠다고요. 왜냐면 평화만큼 좋은 건 없으니까요. 그런데 이것 좀 보세요. 지하에 쫓겨난 혈기들이 슬금슬금 다시 지상으로 올라오려고 하네요. 몰래 인간들의 피를 마시려고 말이죠. Flashbacks to the Limbus Don't Starve stream, yeah. It sucks, because that mod looked neat. It's just broken. You're not sure, use your S3, why not? 내 앞을 막을 자는 없어. Can't get the stream to say a lot. Bye. Oh, thanks for stopping by. Have a good one. 지금이 기회인 것 같소. Sinclair. Sure. You know what? You can fail a clash if you want. Go ahead. I know you desperately love failing clashes for some reason. Where my hug at? I don't know. All I want for Christmas is a better EXP ticket selectivation because inflation for level is hard. Yeah. If I'm make it to Kanto 7, yeah. 위험인물 발견. 제압할게요. 구회 안에 갇혀 죽어라. 풍 속에서 다 죽어라. 지금이 기회인 것 같소. You fully caught up, time to get spoiled on everything. Man, that's offer. No, I'm not caught up enough. 상처는 찢었으니까. Gregor? Gregor, why? Why did you do that? Neutral? My god. Did Gregor hit somebody using a counter? Probably. That's probably what happened.
그 오물을 떼어내주지. 그 오물을 다 죽어라. 찢어 발겨주마. 풍속에서 I got spoiled for all of Canto 7, 6, and 5 final boss fights. Ooh, my god. And I hate spoilers because they're so just like easy to accidentally come across. Like anyone who intentionally spoils stuff just sucks as a person, I think. Right? Because they're already easy enough to just like stumble across on accident. Like sometimes I'll just read stuff that's on my screen without like fully comprehending it, and then I'll be like, oh, and then I'll comprehend it and I'll be like, oh, that was just a spoiler for a show I'm watching or something. But people like just, oh, I hate it. I hate when people intentionally spoil. You guys are in Saturday Turner. What do you think about Massive Canto 9 spoiler? Yeah. 풍속에서 다 죽어라. 대부분 머리가 쪼개지지. 다음은 어디요? 불타버렸나? Do you have max level IDs? Not yet. I should probably level some of my guys up. That would be smart, probably. 인명 피해 없음. 기물 피해 경미. Hey, Ishmael did the most damage. 완벽한데요? 소문이 In fact, how many ID tickets do I have? Not many. Yeah, that's all I can. Okay, well. Yeah, let's continue. Wherein the sinners each share their impressions of La Mancha land. 돈 벌러 가자. 인간 친구들은 또다시 혈기들이 나타나지 않을까 하는 걱정을 하기 시작하였습니다. 밤마다 두려움에 떨면서 못된 혈기들이 찾아오지 않을까. 매일 밤 걱정에 잠을 못 이루기도 했죠. 잠을 잘 자는 건 중요합니다. 머리가 빠지고 피부가 푸석해지면 큰일 나니까요. 맞는 말이긴 해. 그때 어떤 정의로운 해결사가 정말 대단하고도 기발한 생각을 하게 됩니다. 만약에, 정말 만약에 인간과 혈기가 서로 행복하게 지낼 수 있는 공간을 만든다면 어떨까? 그곳에 착한 혈기들은 못된 혈기들을 대신해서 혼내주고, 인간들은 자신의 피를 착한 혈기들에게 나눠주는 것이죠. 어때요? 기발하지 않나요? 사람들의 피를 탐하기만 하는 혈기들과 어떻게 사이좋게 지낸다는 말인가? Honestly, Don's kind of racist. 물론 모든 원대하고 훌륭한 계획에는 반대 의견들이 뒤따르기 마련이죠. 그러나 훌륭한 지도자 밑에는 언제나 훌륭한 부하들이 있는 법. 머지않아 행복한 미소가 꽃피는 곳. 모두 함께 꿈꾸는 자유로운 라마차렌트가 탄생하게 되었습니다. 주위를 둘러보세요. 여러분들을 향해 웃어주고 있는 혈기들을. All right. I'd be racist against blood fiends too, to be honest. Dang. Oh yeah, don't. Yeah, do that. Yeah, that's awesome. 불길 속으로. 그 오물을 떼어내주지. 대검 방어.
God, Sinclair, why do you want to die so much? Whatever. 최선의 방어를. 진짜 밝혀주마. 남길 말은 없겠지. Bro, get on your horse. 언제까지 버티나 보자고. Sinclair then proceeded to win the clash. I did not realize that. That's funny. 속에서 Do you plan on getting to Act 2? I don't know. I don't have a plan for these streams. I hope chat knows that. I have no idea what I'm doing when I start doing this. Okay, cool. That's really okay. Cool. All right, cool. Awesome. I love losing clashes so much. Oh, you're gonna have so much. You have 8 coffin from just that. Oh my god. You had 0 coffin before this. You have 9 coffin now. Oh, cool. Oh, finally! Finally, Gregor's actually winning. Whoa. Sinclair, stop going insane a little bit by like 10. 불길 속으로. Whoa, the actual just like combo attack. What was that? 더러지 같은 놈들. 풍속에서 대검 방어. I say we do all of Canto 7. True. 8-hour stream. Let's go. And all of Canto 8 and 9. True. 다 죽어라. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. Okay, what's the problem with an 8-hour stream though? It's Saturday. Is it Saturday? It is Saturday. That's crazy. 진짜 밝혀주마. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 다 죽어라. 다 죽어라. At 19 charge, yeah. There we go. 목을 내놓고 있도록. 구회 안에 갇혀 죽어라. 비명을 Stamina for sitting down and clicking 50% of the time. Honestly, there's something about streaming and having your presence known. Like I feel like I don't know. It's not like more difficult than an actual job because I can do it. But like there's something about streaming and like being in front of like people that you know are there that is just like exhausting. And speaking, talking, a lot of like before I started streaming, I like couldn't like it's crazy
how much energy it takes to continually talk for a long period of time. My god, this fight is long. 위험인물 발견. 제압할게요. 다 죽어라. 다 죽어라. Isn't it weird how N-Corp Faust is supposed to be with N-Corp Sinclair, but N-Corp passive gives SP to lowest ally, and N-Corp gives 20. 하지만 완벽한 라만 챌린지에 Oh yeah, I don't know how N-Corp Faust works, but yeah. 보이지 않나요? Dot. 대체 언제 끝나는 거냐 이거. 웬 이상야릇한 이야기나 늘어놓다가 적을 들여보내는 건 우리를 밑도 끝도 없이 얕잡아보는 것 같아. 불쾌하군. 야, 듣고 있지? 너 아까 대답하는 거 기억했거든? 정말? 진짜 안 보여요? 라만 챌린지 안에는 당연히 거기에 어울릴 만한 옷을 입어야 하지 않겠나요? Freckles, based on your current appearance, would you be allowed in Agartha? I don't know. I don't know what that means, honestly. I think that Faust was supposed to help Sinclair manage his sanity without having to use turns defending. Oh, true, yeah. Yeah, blonde hair and blue eyes. I don't. What, huh? I totally thought that was a COD Zombies thing. Which also could, wait, no, that could also, yeah, no. That, is that what that's based off of? What? Oh my god. Because, like, yeah, COD, yeah, those two things are similar, yeah. Dang. All right. Who asked that question originally? What? Jeez. All right. 멋지고 화려한 가면도 씌워주고요. 이렇게요. 훨씬 더 축제 같아졌잖아요. 라만차 랜드에서 뛰쳐나왔던 피주머니 분들을 예쁘게 단장해 주신 분이 누군지 이제 알 것 같네요. 악취미구려. 뻔한 아름다움을 추구하나 볼맛이 안 나는군. Me, I'm assuming you weren't asking that question seriously. 여러분 덕에 이제 더할 나위 없이 완벽해진 라만 트렌드가 완성되었습니다. 이렇게 혈기들과 인간들은 서로 사이좋게 지내며 매일 축제를 벌이며 살게 될 수 있을 겁니다. 이번 모험가님은 잔인하고 못된 혈기들을 중간에 세는 걸 까먹었다. 아무튼 무지무지 많이 죽이셨답니다. 끝인가? 정말 한 톨도 남지 않았나? 그렇다면 어째서 이 분노가 끝나지 않는 거지? All right. In which we are discussed with the deeds in which we are discussed the deeds of the fixer whom Don Quixote had believed to be a friend, not a fraud. 우치오코시. 용감한 모험가님의 이름을 알려주세요. 그것이 내가 나아갈 모험의 조건이다. Hello. 이를 받아들일 마음이 있다면 너의 이름을 내게 말해. Oh, is this Don's memories? 이 몸의 이름은
돈키호테다. 그 이름을 쓰다니 너도 우리처럼 미쳐버렸구나. The voice from the announcement system briefly fell hesitant, and an extended silence followed. 모험가 돈키호테와 그 친구들은 판타지 블러드 슈팅에서 1위를 달성했습니다. 축하합니다. 보상 두구두구두구두구두구. 누르기만 하면 이 라만차랜드에서 제일 끝내주는 놀이기구를 타랑할 수 있는 길이 열리는 버튼입니다. 용감한 모험가들만 탈 수 있는 라만차랜드의 하이라이트 어트랙션 헌티드 블러디 메리. So this is the device that leads us to our next destination, huh? 그런데 이런 걸 이렇게 쉽게 누르게 해준다고? 버튼을 직접 대령해서? 하지만 제가 사둔 정보에 의하면 1구역에 Oh, hey, Hugo, I forgot about you. 살아서 나올 수 있는 확률은 25% 정도였어요. 높은 확률은 아니지만 그렇다고 낮은 확률도 아니죠. 저희는 그 확률을 뚫고 버튼을 누를 수 있게 된 거예요. One entire part per stream? I don't know. 정보를 사? 그게 무슨 말이죠? 브리핑에서 나온 정보 외에 생존자들의 증언이 더 있었다는 건가요? 여러분들 몰라도 너무 모르신다. 라만차랜드에서 생존해온 해결사들이 왜 고지고대로 귀중한 정보들을 하나협회에게 제공하겠어요? I think this is where part 1 ended, though. Yeah, I don't know. It hasn't even been 2 hours yet, so I'm just gonna keep going until I feel like stopping, honestly. 당연히 쓸모있고 값진 정보들은 소수에게만 암암리에 파는 거죠. 1구역의 장치를 가동시키기 위해서는 그 어트랙션에서 등장하는 피주머니들을 모조리 죽이고 1등을 차지해야만 나온다고 했어요. 왜 그런 정보를 미리 이야기하지 않은 거지? 서로 신뢰를 쌓는 시간이 필요했던 것뿐이죠. 뭐, 난 이해해. 비싼 돈 주고 정보를 사셨을 테니. 맞아요. 그런데 이렇게 수월하게 임무가 끝났던 적이 있었던가? Chat, I'm gonna be honest, I'm in a state of like attempting to comprehend both the game and chat at the same time and failing at both. So we press this button and our job here's done? Merry Christmas, true, Merry Christmas. It's almost Christmas, just a week away, chat. Christmas, just a week away, can you believe it, chat? Christmas, just a week away. Christmas, it's in a week. Christmas, it's just a week away, chat. 좋게 생각하면 이걸로 얼른 1구역을 벗어나서 다른 분들에게 합류할 수 있겠어요. 혈기와 피주머니에 대한 정보는 그리 만연하지 않다. 익숙치 않은 자가 이곳에서 제한 시간 동안 많은 피주머니를 제거하는 경합을 한다면 1등을 하기 힘들었을 가능성이 있다. 그것도 일리가 있네. 이봐, 순순히 나머지 정보들도 다 풀어라. 신뢰는 충분히 쌓았겠지. Otis shoved Hugo, practically threatening him with her odd emphasis on the word trust. 이곳 어딘가에는 반드시 마주치면 안 되는 혈귀들이 3마리가 있어요. 관리자 혈귀들이라는데 살아남을 확률을 높이고 싶다면 그 3마리와 마주치는 건 꼭 피하라고 하더라고요. 한 구역당 1명씩 있다는 모양이에요. 하지만 조건에 그들까지 죽이고 오라는 말은 어디에도 없었잖아요. 라만차랜드 토벌과는 상관없으니까 아마도 I'm assuming we're going to have to fight them. 그러니까 안 마주치는 게 제일 좋을 거예요.
우리는 이 버튼만 빠르게 누르면 그럴 순 없네. 해결사요. Yeah. I was right. 지금도 죄 없는 방문객들은 모두 이곳에서 고통받고 있지 않은가? 이곳을 관리하는 3마리의 혈기들을 모조리 물리치고 그 죄값을 치르게 하는 것이 합당한 도리이지 않겠는가? 맙소사, 좀 말려봐요. 당신들 친구잖아요. 말릴 수 있었을 때 말려줬다고는 얼마나 좋았어. 나와라! 이 극악무도한 혈기놈! 이 돈키호테가 손수 결판을 내리라! 혹시 그 3명의 혈귀들은 생김새 특징 같은 게 있었어? 이거는 200만 안이나 주고 얻은 정보인데 제일 화려한 가면이요. 재밌다. 일주일 중에 Hey, it's you. Whoa. 관리자 혈귀들은 구역에서 제일 화려한 가면을 쓰고 있다고. 그놈 피냄새도 제법 화려한가 보고. 너희 중 누가 돈키호테야? 내가 눈이 좀 침침해진 지가 꽤 되어서 말이야. 때마침 나타나셨네요. 내 말 안 들려? 내가 만든 이 어트랙션에서 1등을 한 돈키호테가 누구냐니까? Cat, I need you to all to calm down, please. Oh my god. 알려주면 나머지 사람들은 보내줄게. 버튼을 누르고 다음 구역으로 갈 수 있도록. 돈키호테가 누구인지만 알려준다면 말이야. 이자입니다. Hugo shouted from the top of his lungs just as Don Quixote began to speak. The speed with which he called out her name was in striking contrast with the previous slow, reluctant attitude. 이제 된 거죠? 버튼을 눌러도 되는 거죠? 구역의 장치를 가동한 해결사는 토벌금을 정산할 때 1.5배 더 받을 수 있다고. 눌러보던가 버튼. Oh my god. She swung her absurdly sharp scabbard, chopping off his wrists with blinding speed. Oh my god. 료수건! 이게 무슨 짓인가? 동료끼리 칼을 쓰다니! 저런 머저리를 동료로 둔 적 없다. Don Quixote, he was trying to sell you out. 그건 그렇네만. 냄새부터 배신할 놈이었지. 혹시나 방식에 독창성이 있을까 기대했다만. 이런 치졸한 클리셰 참아줄 수가 없군. So you would have just let him do this thing if it was interesting? 어떻게 알았어? 내가 죽이라고 했는데. 저렇게 격식도 없는 옷을 입고 온 주제에 우리 구역의 버튼을 순순히 누르게 할 수는 없었단 말이야. 그래서 네가 돈키호테야? 내 놀이에서 1등을 한 돈키호테가? 그렇네만. 어떻게 1등을 했어? 곤경에 갇힌 이곳의 수많은 사람들을 구하고 당신 같은 악인을 해치우기 위해서 모조리 해치웠어. 왜 자꾸 그렇게 웃는 것인가? Is that the correct usage of that? 아, 너무 Wherefore art thou? 어땠어? 역시 내가 만든 놀이기구가 제일 재밌지. 원래는 저기 장식을 더 달고 옷에도 레이스를 더 붙이려고 했는데 시간이 없었어. 우리 피주머니들은 내가 일일이 옷을 갈아입혀줘야 하는데 복잡한 옷은 다 찢어지지 뭐야. 끔찍한 소리를 잘도 짓거리는군. 본인은 이곳에 놀러 온 것이 아닐세.
사람들을 잡아가는 라만차랜들을 도발하고 끔찍한 악당들을 모조리 처단시키기 위해 왔네. 그런데 왜 내가 만든 옷을 안 입고 왔어? 예의에 한참 어긋났잖아. 내 구역으로 놀러 올 거였으면 좀 더 그럴듯한 모습을 하고 왔어야지. 뭐야? 아까부터 대화가 아예 어긋난 느낌인데? 제정신이 아닌 듯한데. 얼른 해치우죠. 너는 카칸 드레스에 리본 달린 부츠를 신으면 어울리겠다. 내가 진짜 어울리게 만들어줄 수 있는데. All right. Hey. 이 정도는 돼야지. All right. Oh, there's a counter. Of course there is. There we go. Okay. Not just any counter. Oh. Clashable counter. Oh! Can I do that then? That's worse. That's also worse. Do that. Fine. Whatever. That'll be better. 불길 속으로. 찢어 밝혀주마. Ow. 최선의 방어를. All right. Cool. Now you've got a block. I guess block that, right? Yeah, that works. I see. I guess we take the neutral. Oh god. Wait a minute. You can take the struggling, I guess. And then that'll be the neutral, I guess. Oh god. Yep. 내 앞을 막을 자는 없어. 비꽃잎이다. Oh god. Okay, so we're just not rolling anything at all. Cool. That's awesome. Thank god. Bro. Neutral is supposed to be like a 50-50. Why is the neutral always losing every single time? Oh my god. How much charge? You got one charge? Okay. Awesome. Awesome. Really cool. Get on your horse. Then you counter that, I guess? I don't know. Yeah. 내
앞을 막을 자는 없어. 그 오물을 떼어내주지. Probably because she's gaining SP as she wins the other clashes, making the neutrals easier for her to win. Oh. Alright, we're slowly lowering her SP a bit. Rear ego's true. Huge. 듀라디아, 죽도록 달릴 시간이다. Oh. 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 Okay. Don just doesn't have any charge at all. That's crazy. No, okay, hold on, wait. There we go. Cool. Hey, Stormy, did you read the passives? I didn't! Oh my god. You're so right. Combat start gain withered. Okay. Going target. Prioritized by blank. Okay. If there are any enemies with 30% or less HP, use I don't need ugly things skill. Okay. If panicked, recover from panic. Consume 30 blood fests. Or blood feast. And then blood feast is we want to lower your blood feast, right? Or no, wait. Stores all bleed damage dealt in this zone. Resets when moving to a different zone. This value is shared by all characters. If there is a higher kindred among the allies who consume Blood Feast, this unit cannot consume Blood Feast until that ally consumes it first. Okay. Blood Feast. If this unit is on the field or has one of the units that can appear on the stage, increase Blood Feast value by the amount of bleed damage collectively received by every unit. Okay, so we want to lower your Blood Feast, right? Experience may be the best teacher, but it becomes even better when supplemented by reading. True. Why is this hopeless now? I feel like it wasn't hopeless before. Okay. Well, Sinclair, you're gonna be hit, probably, I guess. That's fine, probably. 내 앞을 막을 자는 없어. 내가 찾은 나만의 항해 방식. 필요한 재료가 전부 모였네. 이제 Ow. 제맛 시간이야. How did you even do that? You just activated that attack early. You shouldn't have unopposed attacks. Unless I didn't read properly. I might not have read properly, maybe. 비꽃잎이다. 자, 자. Oh no. 괜찮아. That's bad. 상처는 찢었으니까. Now we got this. It's only 2 hits. We'll be fine, right, chat? 내 앞을 막을 자는 없어. What if we stagger, though? That'd be sick. Because I think you're losing its time for you to quit between now and move to a different genre, maybe.
Okay, no stagger. That sucks, but we're fine still. Yeah, we're fine. 이 정도는 돼야지. The flashable counter doesn't do anything if you just ignore it. Oh. Oh yeah, that did just, yeah. Okay, that's sick. Okay, we're good. We're fine. Everything's fine, chat. 목을 내놓고 있도록. Not if you're unopposed, though. It'll clash with the person unopposed it can. Oh. I see. Okay, and yeah, her SP is -45, so I think we're good. Stagger, let's go. Huge. Nice. 언제까지 버티나 보자고. Stagger again. 최선의 방어를. Oh. Oh, you have 20 SP now. All right. Cool. That's awesome. Oh. Yeah, there we go. Yeah, let's do that. I forgot we had that. 목을 내놓고 있도록. 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. Ow. Did Yisung just get staggered? I kind of wanted you to use your attack. Dang. Okay, fine. That's really cool. All right. Can we just like kill her? Can we just like win this fight probably? That'd be cool. This like sucks. Neutral, I guess. Dang. What the heck? And an unopposed. All right. Oh my god. That always scares me. Why is that so loud? You got 10 bleed for 1 hit. 15 for 4. Okay. I mean, that's decent damage on top of... Okay, we might win. What is going on?
Okay, well, we lost immediately. That's awesome. One moment, chat. 이 폭풍이 잦아들 때까지. Okay, I'm back. 내 팔은 변해 있었어. Let's go. Okay, so this isn't working out, actually. We just need to do a little bit more damage. Please, I beg you. Please. Don't heal, please. Oh my god. Okay, we have the substitutes. We're good. We're fine. Everything's fine. We win this still. Definitely. Yeah, just do unopposed, honestly. Yeah. And the Wild Hunt Boys, yeah. Burn will kill her. Huge. 내 앞을 막을 자는 없어. Okay, difficult boss, jeez. Okay, lost a favored attack, but we're still fine. There we go. Oh my god, that was tough, actually. Alright. Much more difficult than the Mirror Dungeon one. 그러고 보니 Oh. 방문객들이 왔는데도 제대로 인사를 안 했다. 그치? The mask. 예의를 차려야 하는데 방문객들한테는 가면을 벗는 게 예의니까. Gah. The face hidden behind the mask was bloody and mangled to the point where it felt wrong to look at her in that state. 아니야, 보지 마. 그런 눈으로 보지 말란 말이야. 차라리 나를 죽이려면 가면을 씌워주고 죽여줘. 그 정도는 할 수 있잖아, 우리 사이에. The Bloodfiend's unmasked eyes glowered intensely at Don Quixote as she pleaded. As Don Quixote stood there, stunned by the sheer intensity of the screeching Bloodfiend, a slow voice began to echo from the void. 원래 이발사는 더 예쁘고 화려한 가면을 좋아했었습니다. 이런 투박하고 무서운 가면은 상대에게 겁만 줄 뿐이라고요. Hello. who are these people? 얼굴을 가린 만큼 더 예쁘게 보여야 공평하다고 생각했던 걸까요? 저자도 가면을 쓰고 있습니다. 관리자님, 주의할 필요가 있습니다. 관리자 혈귀는 구역당 1명이라고 했는데 He's blue, get him! 다른 구역을 담당하는 혈귀일까요? 하지만 지금 왜... 그놈이 배신하기 전에 더 유용한 정보들을 남김없이 털어버렸어야 했는데. 젠장. 처음 구역에서부터 대장 같은 혈기 2마리랑 싸우게 하는 건 좀 너무한 거 아니냐? 확실히 그렇군요. Wait, no, this is actually Argalia. What? 여기 이발사를 상대하느라 더 힘이 빠진 상태이고. That's like his fit. What? The not the overshirt, but the like undershirt. That's literally Argalia's outfit. 그럼 이렇게 하는 게 어떨까요? 당신은 수많은 모험을 하고 돌아온 자. 하지만 저는 보다시피 행복한 미소와 꿈이 가득한 세계. 이곳 라만차랜드에서 손님들을 맞이하는 안내자일 뿐. I swear, if Argalia does come back, I would like hate him. I already do hate him, but like. 당신의 멋진 모험담을 들려주시고 나면 순순히 길을 열어드리도록 하죠. 당신들이 찾고 있는 보물이 있는 곳으로. 이번엔 길을 잃지 않도록
What? 그게 아니라면 당신이 이곳에서 수십 마리의 혈귀들을 죽이고 있진 않을 테니까. 안 그래? Oh, he paused, so I skipped. Sorry. The masked blood fiend in blue who suddenly appeared here was clearly speaking to Don Quixote and only Don Quixote. 본인이 다 말하기에는 입 아플 정도로 위대한 모험을 하고 온 자인 것은 맞다네. 하지만 Miguel's really good at making people hate him, true. 허튼 수작 부리지 말게라. 보물을 찾는 것도 물론 중요하지만 니놈 같은 악한 혈기를 물리치기 위해 본인은 이곳에 왔으니 이 돈키호테 악당과 타협하지 않을 걸세. 그럴 줄 알았어요. 하지만 그러면 안 돼요. 당신은 모두에게 말해줘야 하거든요. 누구보다 멋진 당신만의 모험담을. 그게 무슨... The masked blood fiend raises his staff and Don Quixote's mouth shuts, as though a supernatural power was forcing its will on her movements. In that bizarre silence, her eyes shimmer quietly. 인명 피해 없음, 기물 피해 경미. 완벽한데요? I'll think of the hydrate. I saw that in chat. Also, Void, I give you permission. 영지보호 의뢰가 끊이질 않겠어요. I've been keeping up with the chat. 불로 정화하고 Let's continue. 깨끗한 세계를 세우라. 본인은... 잠시만요. 이런 모험담에는 그럴듯한 배경과 음악이 빠질 수는 없죠? Oh. With a quick flick of his staff, the magician rapidly shifts and warps everything around us. Episode 1, in which you are recounted the most wondrous adventures of Don Quixote. 뭐야? 갑자기 Golden Bow Resonance. 떠올려 보세요. 당신이 겪은 모험의 나날들에 대해서. 맞소. 본인은 수많은 모험과 결투를 하였다네. 그렇다면 그중 기억에 남는 모험 몇 개만 꼽아볼까요? 모두가 볼 수 있게요. 그 이야기를 해보죠. 그 이름하여 하얀 달의 기사와 함께한 당신의 숭고한 모험을. 짜잔! 하얀 달의 기사? 그게 니놈의 정체인가? 그럴 리가요. 소개가 늦어 오해가 생겼군요. 저는 여러분의 라만차랜드 유람을 도와줄 안내자 산손이라고 합니다. 하얀 달의 기사는 단지 배역일 뿐이죠. Okay. 하얀 달의 기사... 좀 비슷했나요? 아무래도 제가 이 배역을 맡는 게 마음에 들지 않다는 표정이군요. 마침 아직 제대로 새기지 못했지만 가능성을 품은 배우가 이 자리에 있으니 이 하얀 달의 기사 배역은 당신에게 드리죠. Oh. 저요? Sinclair held his forehead for a moment, then looked at his changed appearance in confusion. That did not last. Even Sinclair's gotten quiet, like something's controlling his mind. 무대 위에 올라간 배우처럼 저자가 이야기하는 동안에는 연기를 멈출 수 없는 것 같네요. 이거 괜찮은 거야? 둘은 전설로만 들려오는 강을 찾고 있었죠. 그 길을 알고 있는 건 하얀 달의 기사뿐.
돈키호테는 그저 뒤따라갈 뿐이었죠. 이런... 정확히는 로신한테도 있으니 셋이었군요. 발걸음 소리도 제각각이었습니다. 기사는 터벅터벅, 로신한테는 위풍당당, 당신은 비틀비틀. 그곳은 누구의 Hither and 발걸음도 thither. 닿지 않는 곳이라 도시의 가장 깊은 곳에 있고 많은 모험가이자 기사이자 해결사들이 도전하였던 고요하고 끔찍할 정도로 평화로우며 오로지 별구름만이 떠다니는 곳. 조금만 더 가면 도착이에요. 그 강을 찾고 나면 당신이 앞으로 묻게 될 곳도 제가 이끌 거예요. This is the second time we've had to rehearse a play, or to, like, do a play for one of the cantos. 아무도 오지 않을 버려진 등대. 그곳에서 머물고 계세요. And it's also the second time, like, they've actually been, like, compelled into the role, you know? 지낼 곳까지 마련해 주다니 감동스러울 정도로 충실한 친구군요. 알겠네. 자, 이끌어 주시. 아니요, 당신은 말이 없었습니다. 어째서일까요? 벅차오르는 기대감 때문이었을까요? 이런 모험담의 첫 장식으로는 다소 밋밋한 이야기였습니다. 박진감 있게 가보죠. 다음 이야기로 넘어가 볼까요? Episode 2, which treats Don Quixote's encounter with the bandits. 젠장, 이거 움직일 수가 없잖아. 이 연극의 흐름에서 당장 벗어날 방법은 없다. If we don't have a choice in the matter, then let's at least pay attention to it. Thinking back, we've never actually given much attention to Don Quixote's stories before. We consider them to be too ridiculous, too tiring to listen to. I could think of 1,000 different excuses. We came up with to avoid listening to her stories. Let's pay attention to Don Quixote's story for once. Her story we never knew. 이 모험은 돈키호테가 이뤄낸 수많은 모험 중 하나입니다. 위대한 모험가 돈키호테는 많은 마을을 돌아다녔죠. 그러다가 I'm being forced to watch 8 minutes of ads? What? I hate Twitch. Like, actually. Like, Twitch has got to be one of the worst platforms ever. It sucks that it's literally one of the only platforms. God. You can switch to YouTube, can't you? You can't hear me right now, can you? Dang. That sucks. Well... Michaels, do you really need that much money? Jeez, dang. I wish I set it to, like, I think the lowest possible amount of ads without being actively punished for not doing that. Because Twitch does that to streamers. It like actively takes away your revenue if you lower the amount of ads. 양떼 목장 마을에 당도하게 되었습니다. Oh God. 양떼 목장 마을이라. 그 마을은 참혹하게도 도적대에게 핍박받고 있었다네. 주민들의 얼굴에는 공포만이 가득했지. 그래서 본인이 무슨 일이냐고 주민에게 물었더니 맙소사, 당신은 근방에 이름을 날리던 용감한 모험가 돈키호테 아닌가요? 제발 고통받고 있는 저희 마을을 구해주세요. 이럴 수가! 마을의 사람들이 전부 도적들로 인해 고통받고 있군. Switch to YouTube gets one of the 14-hour AI Elon scam ads. Oh, are those ads now? Those were only like scam live streams when YouTubers got hacked. Dang.
Oh, you already have a YouTube open? Ah. 이 돈키호테! 눈앞에 보이는 악인의 행패를 그냥 눈 감고 넘어갈 수는 없다! It's really a 14-hour ad. I remember there being like really long ads before, so it's not like insane to me. But like, yeah, YouTube wouldn't do that, absolutely. 안심하게! 내 모든 걸 걸고 맹세하지! 저 도적들을 마을에서 내쫓아 주겠노라고! 하지만 저들은 고작 모험가님 한 명이서 해치우기엔 너무나 많아요. 걱정 마시게! 지금까지 이 돈키호테가 해내지 못한 모험은 없었으니 그렇지 않은가? 잠깐만요. 뭔가 이상하지 않나요? 무엇이 말이오? 자꾸 누구한테 말을 거시는 걸까요? 하얀 달의 기사? 아니면 용맹한 말 로신한테? I've seen hour-long ones. Running music at work where I downloaded Adblock. Dang. Yeah, God, I could not imagine not having any amount of Adblock. You ready for this one? What? 그것은 당연히 로신한테 아니겠는가? 본인은 로신한테와 함께 여행을 다녔지. 로신한테는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 동료였다네. 그렇지 않은가, 로신한테? 맞아요, 돈키호테님. 그래, 자기 지금 말로 변한 거야? 자, 모두 모험담에 집중해 주세요. 그러지 않으면 도적대가 너무 많아서 용감한 모험가 돈키호테도 고전을 면치 못할 테니까요. Pretty sure this is only a regional issue because I haven't had an ad like that in over 2 years. Those types of ads are like really rare. YouTube will like occasionally allow like a 12-hour live stream to be like made into an ad. And like they just go with it, but like they don't like happen a lot. 그 말대로 도적들은 수가 너무 많았지. 마을 사람들이 염려한 대로 쉽지 않은 싸움이었다네. 돈키호테님, 정말 이 계획이 성공할까요? 아니면 다른 좋은 방법이라도 있단 말이냐, 로신한테요. 아이, 제가 생각이랄 게 있나요? 저는 모험가에 대해 돈키호테님만큼 알지 못하는걸요. 나답게 행동하겠네, 로신한테요. 두려워하지 않는 것 말일세. 그래도요. 적들의 숫자는 저희보다 많은 게 안 보이시나요? 물러나는 것은 달아나는 것이 아니고 위험이 희망보다 앞설 때는 발길을 멈출 줄 아셔야 합니다. 저런 로신한테는 돈키호테만큼 용감하지 못했던 모양이에요. 거기다가 협조적이지도 않았답니다. 한낱 말, 아니 신발일 뿐이면서 말이죠. 조용히 해라, 로신한테. 자기 주인을 이토록 트집 잡는 신발이 세상 천지에 어디 있단 말이냐? 내가 저자들과 맞서 싸울 용기를 내게 보여주지 못해서 그러는 것인가? 이 돈키호테, 이제라도 로신한테에게 증명하리라. I mean, who would want to pay YouTube for 12-hour ads? Surely the returns are diminishing. Probably, yeah. Honestly, it's probably some kind of exploit that people figured out. And then YouTube like patches it or something. 그렇게 이 돈키호테는 유례가 없는 치열한 일전을 벌였다네. Yeah, I'm pretty sure just running a YouTube ad is relatively expensive, right? Like in general, so a 12-hour ad would be crazy. 도망치지 마라, 이 비열한 겁쟁이들아! 하여 이 몸은 전력을 다해 랜스를 찌르고 또 찔렀지. Oh. All right. Alright, chat, I might end stream after this node, by the way. 위험인물 발견. 제압할게.
I'm kind of hungry. Look at the passes on these guys. Oh. 왜 안에 갇혀 죽어라. 이제 Okay, if I donate 1 bit, will you continue the stream for 5 hours and 30 minutes? Probably not, but you can donate that to like test it, I guess. Right, passives on Clash, inflict the weak. Damage dealt -10. Oh. Loves bullying the weak. Clash power +1 when attacking an enemy with the weak. Okay. No, I don't have any bits, dang. It's a big and scary foe that demands justice. Dang, a lot. My God, the flashes in this are like terrible. What the heck? 그 오물을 떼어내주지. So? 대검 방어. He thieves after food? Oh yeah, true, yeah. 문 속에서 Oh, blew up. 불길 속으로. 거러지 같은 놈들. 대검 방어. 찢어 발겨주마. There are a lot of enemies here. Oh my God. Yeah, that's Sinclair. You can use a neutral. Okay, we got way too many neutrals. Gregor, counter, I guess. Sure. 내 앞을 막을 자는 없어. 괜찮아. 상처는 Okay, 찢었으니까. that's cool. That's really cool. Two stag. Oh my God! What the heck? There we go. 불길 속으로. I don't like these guys. These guys are annoying. 좋아, 다 죽어라. 다 죽어라. 대검 방어. 풍 속에서. I'm gonna go head out and get the game set up because it takes a hot minute for this PC for some reason. Let me call when you're ready. All right. God, Sinclair can only do neutrals and never mind. Okay, you know, never. Yeah. Why don't you have enough charge? What the heck? Okay. Cool. 그 오물을 다 죽어라. 전부 불타버렸나? Yay, we did it. Okay. 결과적으로 Oh. 도적들은 전멸하였고 그 마을은 평화를 되찾았다네.
돈키호테님, 저희 마을을 지켜주셔서 너무나 감사해요. 이 은혜를 어떻게 갚죠? 마을 사람들은 보답에 대해 물었습니다. 당연한 일이었죠. 보통은 대가를 받고 의뢰를 들어주는 것이 인지상정인데 그 누가 무급으로 그런 수고로운 짓을 하나요? 괴념치 마시게나. 정의로운 해결사의 몫을 응당 해낸 것뿐. 아니, 어떠한 대가도 바라지 않고 공짜로 저희를 도와주신다고요? 한 푼도 안 받고? 정말? 그럼 해결사란 본래 그런 것일세. 아, 그래도 정 도와주고 싶다면 말이지. 딱 하나 있긴 하네만. 무엇이든 말씀만 하세요. 그것은 말이오, 대단한 것은 아니오. 무엇냐면 말이지. 어? 응? 그럼 보수는 어떻게 드려야 할지. Yo, how's it going? Welcome. 돈이 없어서요. 네가 신고 있는 그 운동화라도 값이 꽤 나가 보이는데. 무슨 소리야? 는 돈을 받고 의의를 행하지 않는다네. 그래도 뭐 정 도와주고 싶다면. This memory, was that Don Quixote? 이런, 무대가 조용해졌네요. 슬슬 다음 이야기로 넘어가 볼까요? Okay. 끝인가? 정말 한 톨도 남지 않았나? Okay, chat. I'm like kind of tired and hungry. I'm gonna go get food. 점심밥은 무엇을 먹을 생각이요? Here, let me 나는 transfer all this 로자 씨가 stuff. 근사한 식당을 알아봤다 해서 엄청나게 기대 중이요. Do all this. Hey, more modules. All right. This one's great. We'll see. That'll be a good opener for the stream. All right. Jeremy, thank you. But yeah, thank you all for stopping by. If you're new to the channel, make sure to hit that subscribe button. Follow if you're on Twitch. I've got a link to my Discord server if anyone would like to join that. Link in description as well as my Twitch bio. But other than that, thank you all for stopping by, and I'll see you guys in the next stream.